থাম্বনেল দেখে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন স্যামসাং গ্যালাক্সি A01 handsetটি হঠাৎ চার্জ হচ্ছে না। এটাকে আমরা এখন খুলে দেখব কেন চার্জ হচ্ছে না, চকের প্রবলেম নাকি আদার্স অন্য কিছু। দেখা যাক। আমরা কানেক্টরগুলো ছেড়ে দিলাম, ব্যাটারি এবং চার্জিং ফ্ল্যাগশিপ কেবল এবং এটা কিভাবে সমাধান হয় সেটা আপনাদের দেখাবো। এখন আবার পুনরায় কানেকশন করবো এবং কি চার্জিং কেবল ইনপুট চার্জিং ইনপুট দিলাম। এখন দেখি মিটারে কি দেখা যায়, তারপর দেখবো যে এটা কি হয়। ব্যাটারি কানেকশন দিলাম, দেখেছি একটি অন হচ্ছে এবং আমরা দেখবো এটার পুরা চার্জ হয় কি না। ভিডিওটি দেখতে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে কি হতে পারে, কি সমস্যা হয়। দেখা যাক কি হয়। এখানে 12% দেখাচ্ছে। আমরা কিছু সময় নেব, দেখবো যে চার্জটা কি জমে কি না জমে না। কারণ এটা আমার কাস্টমার, এটা আমার কাছে মেরামত করতে দিচ্ছে। এই প্রবলেমগুলা সলভ হয় কি না তা দেখতে হবে। কারণ আমরা এখন কানেকশন দেখলাম যে ওকে আছে, আর আগে হয়তো ফ্লেক্সিবল র্যাপন সমস্যা ছিল, কানেকশন হতো না। আমি এর আগেও সেট খোলার আগে আমি ট্রাই করে দেখছি, তাতে চার্জ হয়নি। এখন আমরা লাইটটি লাগিয়ে নিই। এই সময়ের মাঝখানে দেখবো আমাদের এই চার্জ জমে কিনা। যদি চার্জ জমে তাহলে আমাদের সাকসেস হবে। আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আবার নিত্য নতুন ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা সেটটি পুনরায় লাগিয়ে নিলাম। আমরা এই লাইট লাগাইতে মোটামুটি 6-7 মিনিট চার্জ দেওয়া হয়েছে। তাতে টোটালে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 17% চার্জ হয়েছে। 5-7 মিনিট চার্জ দেওয়া হয়েছে, 12% ছিল, এখানে 17% হয়েছে। ওকে।